Yes, 39 members. నేను అందరినీ మ్యూట్ చేస్తున్నాను. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో చాట్ చేయండి. నేను అన్మ్యూట్ చేస్తాను వాళ్ళని. ఎస్, మన యూనిట్ 11 ఈరోజు నేమ్ డిజిటైజేషన్. యూనిట్ 11 digitization. Sir, please send PPTs in WhatsApp group after the class. Okay, I will send PPTs. The conversion of text, pictures or sounds into digital form that can be processed by a computer. మనకి డిజిటైజేషన్ అనేది పిక్చర్స్ రూపంలో, టెక్స్ట్ రూపంలో, సౌండ్, వీడియోస్ రూపంలో చేయవచ్చు యూజింగ్ బై కంప్యూటర్. Digitization as the process of taking traditional library materials that are in form of books and papers and converting them to the electronic form where they can be stored and manipulated by a computer. ఇట్స్ మీన్స్ మనకి ట్రెడిషనల్ లైబ్రరీ అంటే మనకి ఫిజికల్ గా బుక్స్ అనేవి అందుబాటులో ఉంటాయి. ఆ బుక్స్ ని మనం డిజిటైజేషన్ చేయడం ద్వారా మనం ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా, వాళ్ళు ఎక్కడున్నా, ఎనీవే ఆ బుక్ ని మనము యాక్సెస్ చేసుకోవడాన్ని డిజిటైజేషన్ అంటాము. మనకి ఇప్పుడు వేరే దేశంలో ఉన్న లైబ్రరీ ఉన్న పుస్తకాలని మనం అక్కడికి వెళ్ళి చదవలేకపోవచ్చు. దానికోసం అనేది ఈ డిజిటైజేషన్ ప్రాసెస్ అనేది అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ డిజిటైజేషన్ ప్రాసెస్ వల్ల మనము ఎక్కడ ఉన్న బుక్స్ ని మనం ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకొని చదవచ్చు. ఓల్డ్ బుక్స్ అంటే మనకి ఇంతకు ముందు బుక్స్ కానీ ఒక 100 years 200 years బుక్స్ ని కూడా మనము డిజిటైజేషన్ చేసుకొని, స్కానింగ్ చేసుకొని ఆ బుక్స్ ని మనము PDF రూపంలో కానీ, ఇమేజ్ రూపంలో కానీ సేవ్ చేసుకోవచ్చు. కంప్యూటర్ని ఉపయోగించి డాక్యుమెంట్స్ ని, ఇమేజెస్ ని, బుక్స్ ని సేవ్ చేసుకొని మనకి అవసరం ఉన్నప్పుడు చదువుకోవచ్చు. Digitization describes the pure analog to digital conversion of existing data and documents. Think scanning a photograph or converting a paper report to a PDF. ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం, డిజిటైజేషన్ అంటే ఎన్లాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్జేషన్. ఎన్లాగ్ అంటే మనకి ఫిజికల్ గా ఉన్న బుక్స్ ని, డాక్యుమెంట్స్ ని, ఆర్టికల్స్ ని, జర్నల్స్ ని, ఇంకా ఎనీ మెటీరియల్ లైబ్రరీలో మనకు అందుబాటులో ఉన్న ఎనీ మెటీరియల్ ని మనము డిజిటైజేషన్ చేసి మనకు కంప్యూటర్లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు. The data itself, it not be changed, it's simply encoded in a digital format. మనం సేవ్ చేసిన అంటే స్కాన్ చేసిన డేటా అనేది ఏం చేంజ్ అవ్వదు. ఇట్స్ సింప్లీ ఎన్కోడెడ్ ఇంటూ డిజిటల్ ఫార్మాట్. డిజిటల్ ఫార్మాట్లోకి ఎన్కోడ్ అవుతుంది. మనకి డిజిటైజేషన్స్ వల్ల యూజెస్ ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన చాలా బుక్స్ ని, సమాచారాన్ని, ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం డిజిటైజేషన్ రూపంలో
చేసుకొని మనకు హార్డ్ డిస్క్లో కానీ, సిడి డిస్క్లో కానీ, ఫ్లాపీ డిస్క్లో కానీ ఎనీ మెమొరబుల్ మెమరీస్తో సేవ్ చేసుకోవచ్చు. మన మొబైల్ మెమరీలో కూడా మనకు కావాల్సిన బుక్స్ని డిజిటైజేషన్ ప్రాసెస్లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సైజ్ కూడా మనము కంప్రెస్ చేసుకోవచ్చు. మనకు కావాల్సిన బుక్ సైజ్ కూడా మనం కంప్రెస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఎక్కువ సైజు తక్కువ సైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. మనకు కావాల్సిన బుక్ని ఇండెక్సింగ్ రూపంలో మనకు కావాల్సిన పేజీలో డైరెక్ట్ మనం వెళ్ళిపోవచ్చు. మనకి డిజిటలైజేషన్ చేయడానికి కొన్ని లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి అందుబాటులో ఉన్నాయి. డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. Digital library software is a software helps in digitally organizing library items like books, journals, catalog, etc. డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏంటంటే మనకి బుక్స్ ని, జర్నల్స్ ని, క్యాటలాగ్స్ ని ఒక ఆర్గనైజింగ్ రూపంలో అమర్చుతాయి. A digital library software is a software which provides functionalities for systematic selection, acquisition, deposition, processing, search and discovery of digital documents. మనకి ఈ డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే సిస్టమేటిక్ సెలెక్షన్, మనకు కావాల్సిన మెటీరియల్ని సిస్టమేటిక్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, యాక్విజిషన్ చేసుకోవచ్చు, డిపోజిషన్ కావాల్సిన విధంగా అమర్చుకోవచ్చు, పొజిషన్ని ప్రాసెసింగ్ చేయవచ్చు. అంటే ప్రాసెసింగ్ అంటే రిట్రీవ్, సెర్చ్ అండ్ డిస్కవరీ ఆఫ్ డిజిటల్ డాక్యుమెంట్స్. మనకు కొన్ని చాలా డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి డిజిటల్ లైబ్రరీలో. మనకు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్ని సెర్చ్ చేసుకొని విత్ ఇన్ సెకండ్స్ మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్. లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి మనకి 2 typesలో ఉన్నాయి. ఒకటి కమర్షియల్ సాఫ్ట్వేర్, 2 ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్. మనకు డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్ వచ్చేసి ఇట్ సపోర్ట్స్ కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ కంటెంట్. అంటే మనకు కావాల్సిన సమాచారాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంపోర్ట్ అంటే మనకి ఇంపోర్ట్ చేయవచ్చు, ఇంపోర్ట్ అంటే అప్లోడ్ చేయవచ్చు. ఎక్స్పోర్ట్ అంటే మనకు కావాల్సిన సమాచారాన్ని పీడిఎఫ్ రూపంలో, ప్రింట్ రూపంలో ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సపోర్ట్స్ వేరియస్ మెటాడాటా ఫార్మాట్. మనకి చాలా మెటాడాటా ఫార్మాట్లో ఈ డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎనేబుల్ సర్చింగ్ అండ్ బ్రౌజింగ్. ఈ సాఫ్ట్వేర్స్లలో మనము ఇన్స్టాల్ చేసుకొని కావాల్సిన సమాచారాన్ని ఎనేబుల్ సర్చింగ్ అండ్ బ్రౌజింగ్ చేయవచ్చు. ఆఫర్స్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్. యూజర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మనకి యూజర్స్కి లాగిన్ ఐడి, పాస్వర్డ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసి వారికి కావాల్సిన ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఈ డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇస్తుంది. అంటే కొన్ని చాలా మంది యూజర్స్ ఒక లైబ్రరీలో ఉంటారు. ఆ యూజర్స్కి కావాల్సిన యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ అనేది ఈ డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి ఇస్తాయి. Commercial digital library software. Commercial software is a software or program that is designed and developed for licensing or sale to end user or that serves a commercial purpose. అంటే కమర్షియల్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే మనకి యూజర్స్ మనీ పే చేసి ఆ సాఫ్ట్వేర్ని పర్చేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కమర్షియల్ పర్పస్. There are a number of digital library specific software available in the market. Several library automation software vendors have either developed digital library specific software or
have added digital library functionality to their library automation software. ఈ డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి లైబ్రరీ ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ వలె ఫంక్షనల్స్ చేస్తాయి. మనకి ఇక్కడ some digital library softwares providers are mentioned below. Libris, VTLS, Content DM, Encompass, Endeavor Information Systems. ఒక 5 కమర్షియల్ డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి ఇక్కడ బుక్ లో ఇవ్వడం జరిగింది. కమర్షియల్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే మనం మార్కెట్ లో ఇయర్ సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకోవాలి. 1 year కి ఒకసారి 2 years కి ఒకసారి పర్చేస్ చేసి వాటిని మనము మనీ పే చేసి సబ్స్క్రిప్షన్స్ అనేవి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓపెన్ సోర్స్ డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్. An open source library is a library with an open source license, which denotes software that is free to reuse, modify, and publish without permission. మనకి ఈ ఓపెన్ సోర్స్ డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే మనకి ఏం మనీ పే చేయకుండా ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ ని కంప్యూటర్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని లైబ్రరీలో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మనము డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మనం వర్క్ చేయవచ్చు. Since 1997, open source software have taken up a good market in computer industry. ఎప్పుడు వచ్చాయి మనకి 1997 లో ఈ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి వచ్చాయి. లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇస్ అవైలబుల్ ఆన్ ఇంటర్నెట్. మనం ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ ని? త్రూ ఇంటర్నెట్ లో మనం google.comకి వెళ్ళి ఓపెన్ సోర్స్ డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్ అని సెర్చ్ చేస్తే మనకి ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి వస్తాయి. డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. Open source software is a software that freely redistributable and can readily be evolved and modified. Open source movement and openness implies an ability to access and change the source code. మనం ఈ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ లో మనకు కావాల్సినట్లు సోర్స్ కోడ్ ని రాసుకోవచ్చు. ఎనీ టైమ్ to support desired capability. Number of digital library software is available for the librarians to build, maintain, organize, and make their collections available over internet for end users. మనకి నంబర్ ఆఫ్ డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి లైబ్రరియన్స్ కోసం లైబ్రరీని బిల్డ్ మెయింటైన్ ఆర్గనైజ్ చేయడానికి కలెక్షన్స్ అవైలబిలిటీని తెలుసుకోవడానికి ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి ఇంటర్నెట్ లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మనకి 3 ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి ఈ బుక్ లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకటి గ్రీన్ స్టోన్, 2 DSpace, 3 ePrints. గ్రీన్ స్టోన్ Greenstone is a suite of software for building and distributing digital library collections. Greenstone software అనేది లైబ్రరీ బిల్డింగ్ అంటే బుక్స్ బిల్డింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ డిజిటల్ లైబ్రరీ కలెక్షన్స్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి, బిల్డింగ్ చేయడానికి ఈ గ్రీన్స్టోన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది సూటబుల్ గా ఉంటుంది. It provides a way of organizing information and publishing it on the web or on removable media such as DVD and USB flash drives. ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మనకి డివిడిలో మరియు యూఎస్బి డ్రైవ్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ని
త్రూ వెబ్ ద్వారా కానీ ఫ్లాష్ డ్రైవ్స్ ద్వారా కానీ పబ్లిష్ చేయవచ్చు. The aim of the Greenstone software is to empower users, particularly in universities, libraries, and other public service institutions, to build their own digital libraries. ఈ గ్రీన్స్టోన్ సాఫ్ట్వేర్ని మనకి యూనివర్సిటీ లైబ్రరీస్ మరియు పబ్లిక్ సర్వీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి ఓన్గా బిల్డ్ చేసుకుంటున్నాయి. This software produced by the New Zealand Digital Library project at the University of Waikato and distributed by UNESCO and the Human Information NGO in Belgium. ఈ గ్రీన్స్టోన్ సాఫ్ట్వేర్ని ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే న్యూజిలాండ్ డిజిటల్ లైబ్రరీ ప్రాజెక్ట్ అండ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వైకాటో అండ్ ఒక ఎన్జిఓ హ్యూమన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్జిఓ అనేది ఈ గ్రీన్స్టోన్ సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేశాయి. మనకి ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ సపోర్టెడ్ బై ద గ్రీన్స్టోన్. Number 1, platforms. Greenstone runs all the versions of the Windows, Unix, Linux, and Mac OS operating systems, and it is easy to install. An experimental version is also available for Android. అంటే మనకి ప్లాట్ఫామ్స్ అంటే మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అంటే మనకి విండోస్, లైనక్స్, యునిక్స్, మ్యాక్ ఓఎస్ ఇవన్నిటికీ మనకి ఈ గ్రీన్స్టోన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఫ్రీగా యూజ్ చేయవచ్చు. ఇంటర్ఫేసెస్. It has 2 separate interfaces, the reader interface and the librarian interface. The reader interface operates the web browser, while the librarian interface is the Java-based graphical user interface. ఇంటర్ఫేసెస్ అంటే మనకి 2 యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఉన్నాయమ్మా. ఒకటి రీడర్ కోసం అనేది గ్రీన్స్టోన్ వారు ఒక ఇంటర్ఫేస్ని రెడీ చేశారు. ఇంకోటి లైబ్రేరియన్స్ కోసం అనేది ఇంటర్ఫేస్ని రెడీ చేశారు. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది వెబ్ బ్రౌజర్ ద్వారా మనం కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. లైబ్రరీ ఇంటర్ఫేస్ అనేది గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వాలి. లైబ్రేరియన్ అనే యూజర్. లాంగ్వేజెస్. Greenstone has a multilingual. The reader interface is available over 60 languages, including Arabic, Bengali, Chinese, English, French, Russian, Telugu, Urdu, etc. The library interface is available in 20 languages. మనకి ఈ గ్రీన్స్టోన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది 60 లాంగ్వేజ్, వరల్డ్లో 60 లాంగ్వేజెస్లో ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. మనకి లైబ్రేరియన్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చేసి 20 లాంగ్వేజెస్లో ఈ సాఫ్ట్వేర్ అవైలబుల్లో ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెటాడాటా ఫార్మాట్. Fourth one. The metadata sets are pre-defined. It supports Dublin Core, AGLS, NZGLS, etc. New metadata sets can be defined using Greenstone metadata set editor. మనకి ఇది గ్రీన్స్టోన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మెటాడాటాని కూడా సెట్ చేస్తుంది, సపోర్ట్ చేస్తుంది. డాక్యుమెంట్ ఫార్మాట్స్. Greenstone supports different file formats for textual documents. There are plugins for PDF, PostScript, Word, RTF rich text format, HTML hypertext markup language, plain text, Excel, PPT, email, and source code. మనకి ఈ గ్రీన్స్టోన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది PDF ఫార్మాట్ని మరియు వర్డ్ ఫార్మాట్ని, HTML ఫార్మాట్, ఇలా ఎక్సెల్ ఫార్మాట్, ఇలా చాలా ఫార్మాట్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ మల్టీమీడియా డాక్యుమెంట్స్ దెర్ ఆర్ ప్లగ్ఇన్స్ ఫర్ ఇమేజెస్, JPEG, GIF, TIFF, MP3, MPEG,
అండ్ MIDA ETC. మనకు మల్టీమీడియా డాక్యుమెంట్స్ ఫార్మాట్ని కూడా ఈ గ్రీన్స్టోన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్పోర్ట్. A greenstone collection can be served on the www, or it can be exported to a CD-ROM and accessed from CD-ROM or the local hard disk without the need for the internet connectivity. మన గ్రీన్స్టోన్ లో ఉన్న డేటాబేస్ ని మనకు కావాల్సిన వెబ్సైట్ లో ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే CD-ROM కాంపాక్ట్ డిస్క్ రోమ్ లో కానీ మనకు హార్డ్ డిస్క్ లో కానీ మనకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడైనా మనకి గూగుల్ డ్రైవ్ లో కానీ క్లౌడ్ లో కానీ ఈ గ్రీన్స్టోన్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఉన్న డేటాని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంపోర్ట్. Through the user selected plugins, Greenstone can import digital documents in formats including text, HTML, JPEG, TIFF, MP3, PDF, video, and Word, among others. The text to PDF, HTML, and similar documents are converted into Greenstone Active Format (GAF), which is an XML equivalent format. ఇంపోర్ట్. మన దగ్గర ఏదైనా పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ కానీ ఏదైనా పీడిఎఫ్ బుక్స్ కానీ స్కాన్ చేసిన ఫైల్స్, ఫొటోస్, MP3 ఆడియో బుక్స్, వీడియో ఫైల్స్, పీడిఎఫ్ ఫైల్స్, ఎనీ మల్టీమీడియా ఫైల్ ఉంటే మనకి ఈ గ్రీన్స్టోన్ సాఫ్ట్వేర్లో ఇంపోర్ట్ అంటే అప్లోడ్ చేయడం, ఇంపోర్టింగ్ అంటే అందులో అప్లోడ్ చేయవచ్చు. దీనికి సపరేట్ ఫార్మాట్ అనేది ఉంది. గ్రీన్స్టోన్ యాక్టివ్ ఫార్మాట్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఇది XML లాంగ్వేజ్ కి ఈక్వల్ ఫార్మాట్. నెక్స్ట్ ఇండెక్సింగ్. Greenstone can build indexes from full text documents and also metadata associated with these documents. It supports a creation of indexes for various metadata fields, either automatically extracted or manually assigned. ఇండెక్సెస్ అంటే మనకి అప్లోడ్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ కి ఒక నంబరింగ్ ఇవ్వడము, మెటాడాటా ఫీల్డ్స్. ఆ ఇండెక్సింగ్ అంటే మనకి ఎక్కడెక్కడ ఏ డేటా అవైలబుల్ ఉందో, ఏ మెటీరియల్ అవైలబుల్ ఉందో మెటీరియల్ కి ఇండెక్సింగ్ చేయడం. Search option. Since Greenstone does full text and field-based indexing, you are provided with variety of search options. Greenstone lets you build collections of non-textual multimedia documents such as audio, video, and end pictures accompanied by textual description or metadata to allow searching and browsing. మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్చ్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఈ గ్రీన్స్టోన్ సాఫ్ట్వేర్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంటే మనం ఆడియో ఫైల్స్ ని, వీడియో ఫైల్స్ ని, డాక్యుమెంట్ ఫైల్స్ ని సెర్చ్ చేయవచ్చు. మనకి గ్రీన్స్టోన్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలనుకుంటే ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ గ్రీన్స్టోన్ సాఫ్ట్వేర్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కింద ఒక వెబ్సైట్ అందుబాటులో ఉంది. అది https://www.greenstone.org వెళ్తే మీరు గ్రీన్స్టోన్ ఫ్రీ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ we have to go DSpace software. DSpace is the software of choice for academic and non-profit and commercial organizations building open digital repositories.
It is free and easy to install and completely customizable to fit the needs of any organization. DSpace is jointly developed by MIT Libraries and Hewlett Packard Labs and initially released in 2002. DSpace అనేది ఒక డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్. ఇది ఈజీగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, ఎవరైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఇది అకాడమిక్ లైబ్రరీస్ కి మరియు నాన్ ప్రాఫిట్ కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి వారి దగ్గర ఉన్న డిజిటల్ ఏదైనా డిజిటల్ మెటీరియల్ బుక్స్ ఉన్నట్లయితే వాటిని డిజిటల్ రిపోజిటరీస్ గా సేవ్ చేసుకోవడానికి ఈ DSpace సాఫ్ట్వేర్ ని వాళ్ళు వాడతారు. DSpace is DSpace software is written in Java code లో DSpace software అనేది ఉంటుంది. దీని వెర్షన్ వచ్చేసి 6.0 రిలీజ్ అయింది. ఎప్పుడు అక్టోబర్ 2016 లో DSpace వెర్షన్ is రిలీజ్ 6.0. The DSpace software platform serves a variety of following digital archiving needs. Number one, institutional repositories. Number two, learning object repositories. Number three, e-thesis. Number four, electronic records management. Number five, digital preservation. Number six, publishing and more. DSpace runs Linux, Surface, Unix, Ubuntu, and Windows. Linux is the most common platform, but it can also install on OS X. ఈ రీఇన్స్టాల్ లాగానే DSpace కూడా మనకు కావాల్సిన విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, లైనక్స్, Ubuntu, Surface ఈ అన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కి DSpace సాఫ్ట్వేర్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. DSpace accepts all forms of digital material including text, images, videos and audio files. నేను ఇంతకు ముందే నేర్చుకున్నాం గ్రీన్ స్టోన్ లాగానే ఈ DSpace సాఫ్ట్వేర్ కూడా టెక్స్ట్ ఫైల్స్ ని, ఇమేజ్ ఫైల్స్ ని, వీడియో ఫైల్స్ ని, ఆడియో ఫైల్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. DSpace is designed for easy of use with a web-based user interface that can be customized for institutions and individual departments to fit their needs. అంటే ఇది web-based user means మనము ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్లో కానీ గూగుల్ క్రోమ్లో కానీ వెబ్ ఒక లింక్ ద్వారా ఒక ఒక వెబ్ అడ్రస్ ద్వారా దీన్ని మనం లాగిన్ చేసుకోవచ్చు DSpace సాఫ్ట్వేర్ని. It manages and preserves all formats of digital content. PDF files, Word files, JPEG, MPEG files and TIFF files ni ee DSpace software manage చేస్తుంది. Academics are increasingly interested in strong and preserving their research and digital repositories. Academic libraries వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నారు బికాస్ స్టోరింగ్ పర్పస్. స్టోరింగ్ అంటే మన PDF ఫైల్స్, వీడియో ఫైల్స్, ఆడియో ఫైల్స్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఈ DSpace సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఈ అకాడమిక్స్ లైబ్రరీస్ వాళ్ళకి డిజిటల్ రిపాజిటరీస్ రూపంలో చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంది సాఫ్ట్వేర్. DSpace is also used by government and private commercial institutions. ఇంతకుముందే మనం నేర్చుకున్నాము DSpace అనేది గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్, ప్రైవేట్ కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్, ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి DSpace సాఫ్ట్వేర్ అనేది బాగా యూస్ఫుల్ గా ఉంది. ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్, ఇది ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి మనీ పే చేసే అవసరం లేదు. ఎన్ని రోజులైనా అంత అయినా DSpace సాఫ్ట్వేర్ ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. DSpace is a free open source software. This means you can download, use and modify the software for free. The software is shared under Berkeley Software Distribution license.
The code for DS space is under the control of source fog. There are over 1,000 digital repositories worldwide using DSpace application to build digital archives. DSpace is mostly used to build institutional repositories. మనకి వాళ్ళు DSpace సాఫ్ట్వేర్ ని 1,000 రిపాజిటరీస్ వాళ్ళు వరల్డ్ వైడ్ గా యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇది ప్రతి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళు వారి రిపాజిటరీస్ కోసం DSpace సాఫ్ట్వేర్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు. DSpace వెబ్సైట్కి వెళ్ళి మీరు DSpace సాఫ్ట్వేర్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. వెబ్సైట్ https://www.dspace.com. Next we have ePrint software, digital software. ePrints was the first open source repository software to be developed. First open source repository software, and it now lies at the heart of research, education, and corporate digital repositories in the USA and around the rest of the world. ePrint software అనేది ఫస్ట్ ఓపెన్ సోర్స్ రిపోజిటరీ సాఫ్ట్వేర్ అమ్మ వరల్డ్. ఇది ఎక్కువగా యూస్ఫుల్ ఎవరికి అవుతుందంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా వారి రీసెర్చ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ ఈ ePrint సాఫ్ట్వేర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అరౌండ్ ద వరల్డ్ కూడా ఈ సాఫ్ట్వేర్ ని వాడుతున్నారు. అండ్ ePrint's institutional repository is an information hub designed to capture research outputs, make them discoverable and reusable, and preserve them for the future. ePrint's సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిపోజిటరీ. ఇది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ హబ్. మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఒకే దగ్గర దొరకడాన్ని ఒక హబ్ అంటాము, ఇన్ఫర్మేషన్ హబ్. దీని అవుట్పుట్స్ వచ్చేసి మనకి రీసెర్చ్ అవుట్పుట్స్ వచ్చేసి మనకి ఫ్యూచర్ రీయూజబుల్ టు ప్రిజర్వ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యూచర్ యూస్ కోసం కూడా ఈ ePrints సాఫ్ట్వేర్ రిపాజిటరీస్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. ePrints will take care of your digital object from PDF to data sets. మనకి ఒక PDF ఫైల్ ని చిన్న చిన్న ఫైల్స్ డేటా రూపంలో చేయడాన్ని మన డేటా సెట్స్ అంటాము. PDF ఫైల్ ఒక 1000 pages 2000 pages ఉన్న ఫైల్స్ ని మనం చిన్న చిన్న డేటా సెట్ రూపంలో విడదీయవచ్చు, డిజిటల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ePrint software, we can download ePrint software in the website www.eprints.org. We can install any operating system like Linux and Windows operating systems. The ePrint's self-archiving software that was developed in the School of Economics and Computer Science, University of Southampton in 2000. 2000లో School of Economics and Computer Science వాళ్ళు ePrint software ని డెవలప్ చేశారు. And released under a GPL license for building open access repositories. GPL license రిలీజ్ చేశారు for building open access repositories. Open access repositories. The software has been created to develop OAI complement archives quickly, easily, and free of cost. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఎందుకు డెవలప్ చేస్తారంటే మనకు కావాల్సిన డేటాని రిపాజిటరీ నుంచి రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి, సేవ్ చేసుకోవడానికి, రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి. ePrints is web-based and command line application based on the LAMP. LAMP means Linux, Apache, MySQL, and PHP. But it is written in Perl programming language instead of PHP.
PHP లాంగ్వేజ్, PHP అనేది ఒక లాంగ్వేజ్. ఈ లాంగ్వేజ్ కాకుండా పెర్ల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా ఈ ప్రింట్ సాఫ్ట్వేర్ని తయారు చేశారు, రెడీ చేశారు. ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్. మనకి ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ ని లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. మనకి అపాచీ HTTP సర్వర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. MySQL సాఫ్ట్వేర్ అనేది రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది కూడా ఈ ప్రింట్ సాఫ్ట్వేర్ కోసం ఇవన్నీ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి ఉండాలన్నమాట. ఏమేమి ఉండాలి? MySQL సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి, PHP కానీ పెర్ల్ సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి, HTTP సర్వర్ అనేది, అపాచీ సర్వర్ అనేది ఉండాలి. మరియు మనకి MS విండోస్ వెర్షన్, మనకి MS ఆఫీస్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది కూడా ఈ ప్రింట్ కి కంపాటబుల్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి ఇవన్నీ ఉండాలి. ఈ ప్రింట్ సాఫ్ట్వేర్ రన్ చేయడానికి మనకి ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్స్ అందుబాటులో ఉండాలి. ఈ ప్రింట్ ఈజ్ an excellent basis for building a repository for managing all kinds of materials, scholarly, scientific, artistic, in all kinds of formats. Multimedia, like multimedia document data sets for all kinds of purpose. ఈ ప్రింట్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఈ రిపాజిటరీ అన్ని మల్టీమీడియా డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఫార్మాట్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. డిజిటల్ ఫార్మాట్ అండ్ మల్టీమీడియా ఫార్మాట్, PDF ఫార్మాట్, ఆడియో, వీడియో, ఎనీ ఫార్మాట్ ఈ ప్రింట్ సాఫ్ట్వేర్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ePrints provides training and support material for the end users, programmers and also advanced levels. ePrint అనేది మనకి సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. అవసరం ఉంటే యూజర్స్ కి ట్రైనింగ్ అనేది అందుబాటులో ఉంది. The primary purpose of the ePrint software to help create open access to the peer reviewed research output of all scholarly and scientific research institutions. The primary purpose ePrint software యొక్క primary motto aim ఏంటంటే ఓపెన్ యాక్సెస్ టు రీసెర్చ్ అవుట్పుట్ అండ్ స్కాలర్లీ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఏవైతే రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయో వారి కోసం ePrint సాఫ్ట్వేర్ అనేది తయారు చేయబడింది. ePrint software was designed by primarily to be used by researchers and their institutions to maximize the access and hence the impact of their output. Next topic వచ్చేసి మనకి digitization process. Digitization is the process of converting information into digital format. మనం ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాము digitization అంటే digitization is the process of converting information into digital computer format. In this process, first of all, digital file will be created through scanning or OCR, optical character recognition technologies. మనకు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఒక ఫైల్ ని డిజిటైజేషన్, ఒక బుక్ ని డిజిటైజేషన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనకి ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలి. ఐడెంటిఫికేషన్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ వన్ బుక్ ఫర్ వన్ బుక్. బుక్ కానీ మెటీరియల్ కానీ ఏదైనా డాక్యుమెంట్ కానీ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఆ డాక్యుమెంట్ ని మనం డిజిటైజేషన్ చేయవచ్చా, ఆ బుక్ సరిగా ఉందా, ఆ బుక్ లో డేటా కరెక్ట్ గా ఉందా, పేజెస్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా, అంటే లైక్ ప్రింటింగ్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా, అంతా సరిగా ఉన్న బుక్ ని మనము ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకొని స్కానింగ్ మీన్స్ మనం కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ని స్కానింగ్ చేయడం. లైక్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక మొబైల్ తీసుకొని మనకు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్ ని స్కాన్ చేసి మనం మీ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీలోనే మీరు అడ్మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు మీ 10th మెమో, డిగ్రీ మెమో ఇవన్నీ ఫోటో సిగ్నేచర్ స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తారు కదా, అలా స్కానింగ్, ఒక బుక్ ని స్కాన్ చేయడం, డాక్యుమెంట్ ని స్కానింగ్ చేయడం. OCR means optical character recognition.
ఓసిఆర్ చేయడం, ఆ డాక్యుమెంట్ ని ఆప్టికల్ గా అంటే అందరూ రీడబుల్ ఫార్మాట్ లో చేయడం. ఓసిఆర్ ఇండెక్సింగ్ చేయడం, ఆ డాక్యుమెంట్ ని ఎక్కడ అప్లోడ్ చేస్తున్నాము, ఏ స్పేస్ లో దానికి ఇండెక్సింగ్ అనేది ఇవ్వడం, ఇండెక్సింగ్ నెంబర్. స్టోరింగ్ మీన్స్ సేవ్ చేయడం. డాక్యుమెంట్ ని హార్డ్ డిస్క్ లో ఆర్ ఎనీ అదర్ ఫ్లాపీ డిస్క్ కానీ, ఎనీ అదర్ హార్డ్ డిస్క్ కానీ, కాంపాక్ట్ డిస్క్ కానీ, సిడి డివిడిలో స్టోర్ చేయడం. రిట్రీవింగ్ మీన్స్ మనకు కావాల్సినప్పుడు ఆ డాక్యుమెంట్ ని రిట్రీవ్ తీసుకోవడం. Digitization process requires the following steps. Initial input, ఎప్పుడే నేర్చుకున్నాం. Initial input either scanning or keyboarding, conversion to one of a set of standard formats, optical character recognition OCR to capture text characters for searching. OCR correction, since OCR is inherently error prone. Creation and input of metadata and cataloging information. Special technique for non-textual materials such as audio and video. మనకి ఆడియో వీడియో ఫైల్స్ ని డిజిటలైజేషన్ ప్రాసెస్ చేయడానికి స్పెషల్ టెక్నిక్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఇమేజెస్ ని డిజిటలైజేషన్ చేయడానికి. Generally, more than one copy is stored on more than one media type and in more than one geographical location, thus providing a degree of protection against data corruption, media future, and physical damage to equipment. మనకు కావాల్సినప్పుడు ఈ డిజిటలైజేషన్ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, స్టోరేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ డిజిటలైజేషన్ ఫైల్స్ ని ఓపెన్ చేయడానికి మనకి అడాప్ ఫోటోషాప్ అని పెయింట్ షాప్ ప్రో అనే సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి కావాలి, ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఉండాలి. A good knowledge the contents of the documents that are intended to be digitized is essential to decide on processes and techniques. The format of the original printed or photographic material. Format అనేది ఒరిజినల్ గా ఉంటుంది. The conditions of the original, the size of the original, the color content of the original and whatever that colors is important. Color combination అనేది చూసుకోవాలి ఈ డిజిటలైజేషన్ ప్రాసెస్ లో. DRM, digital rights management, DRM, is emerging as difficult new challenges and focuses on security like encryption and watermarking. This access control technology is used to hardware manufacturer, publishers, copyright people, and individuals to limit the use of digital content. DRM means digital rights management. Digital rights management ante is to control unauthorized access to and use of the digital content. Unauthorized access ante ఎవరైతే యూజర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉంటుంది ఈ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ద్వారా. అంటే మనకి ఇప్పుడు జీమెయిల్ ఉంది, జీమెయిల్ అనేది మనమే ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. పాస్వర్డ్, యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉన్న వాళ్ళే ఓపెన్ చేయవచ్చు, వేరే వాళ్ళు అన్ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ అనేవారు మన యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ని ఓపెన్ చేయలేరు. యూజర్ ఐడి తెలిసిన పాస్వర్డ్ తెలియదు కాబట్టి ఓపెన్ చేయలేరు. Access management and computer security are two very important issues in all commercial and web applications, including digital libraries. Access management అనేది very important in digital library లో. కంప్యూటర్ సెక్యూరిటీ మరియు యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్.
Access management is necessary for commercial digital collections because their access is restricted to its subscribers or licensed users. యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఎవరైతే సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారో, ఎవరైతే ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ ఉన్నారో వారే ఈ డిజిటల్ కలెక్షన్స్ ని ఓపెన్ చేయవచ్చు. డిజిటల్ లైబ్రరీలో ఉన్న డిజిటల్ కలెక్షన్స్ ని ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ మాత్రమే ఓపెన్ చేయవచ్చు. Moreover, a well-managed digital library requires tracking of all changes made so that the collection can be restored if mistakes are made by computer files are corrupted. ఏమైనా డేటా డిజిటల్ కలెక్షన్స్ లో ఏమైనా చేంజెస్ కానీ, ఏమైనా మిస్టేక్స్ కానీ, కరప్టెడ్ ఫైల్స్ కానీ ఉంటే వాటిని రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఈ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా. మనకి యూజర్ అథెంటికేషన్ అనేది ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాము. యూజర్ అథెంటికేషన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ మెకానిజం టు ప్రొటెక్ట్ ది కంప్యూటర్ సిస్టమ్ హోస్టింగ్ డిజిటల్ లైబ్రరీస్ ఫ్రమ్ అన్ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్. యూజర్ అథెంటికేషన్ అంటే ఎవరైతే యూజర్ ఆథరైజ్డ్ యూజర్ ఉన్నారో ఆయనే వాళ్ళే ఈ లాగిన్ అనేది చేయవచ్చు. డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్ లో లాగిన్ అనేది ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ యూజర్ చేయవచ్చు. Authentication basically means asserting credential of a user that allow him or her to establish the right to use network identity. వారికి ఒక లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ అనేది ఇవ్వడం ద్వారా ఈ యూజర్ అథెంటికేషన్ అనేది చేయవచ్చు. ఈ యూజర్ అథెంటికేషన్ అనేది లైనక్స్, యూనిక్స్, విండోస్ నెట్వర్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో ఉంటుంది. Okay, login ID password based access. Login ID password. The most common means of access control requiring the matching of a username with password. Login ID and password. Gmail open చేసుకుంటే కంపల్సరీ లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ అనేది ఉంటుంది. దాని ద్వారానే మనకి ఈ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. దాని ద్వారానే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఛాలెంజ్ response authentication. The challenge response scheme is used to prove identity of a user to the server by the demonstrating knowledge of a secret that is known as to the user and server. Once the user sends proper response, challenge he may against promoted to answer another challenge concerned with the identity of the user. Challenge response authentication means మనకి పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ మధ్య ఇప్పుడు ఓటీపీ వచ్చింది, మొబైల్ ఓటీపీ ద్వారా లాగిన్ అవ్వచ్చు. అంతకుముందు ఏంటంటే మనకి సెక్యూరిటీ కోడ్ ఉండేది. సెక్యూరిటీ కోడ్ టైప్ చేస్తేనే లాగిన్ అయ్యేది. పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక సెక్యూరిటీ ఇంకో ఒక అథెంటికేషన్ ఉంటుంది, సెకండ్ అథెంటికేషన్. అక్కడ మనము రెస్పాన్స్ ఇచ్చిన తర్వాతనే విండో అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఐపీ ఫిల్టరింగ్. ఎవ్రీ మెషిన్ దట్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ హ్యాస్ ఎ యూనిక్ ఐపీ అడ్రస్. ఇఫ్ ఎ మెషిన్ does not have an IP address, it can be not connected to the internet. In other words, IP address acts as a locator for an IP device to find another internet with it. IP addresses can be also assigned dynamically by a service provider. IP filtering. ఐపీ ఫిల్టరింగ్ అంటే మీకు ప్రతి యూజర్స్ కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది. మీరు ఇంటర్నెట్ వాడుతున్న ప్రతి యూజర్స్ కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది. ఐపీ అడ్రస్ లేకపోతే మనకి ఇంటర్నెట్ అనేది రాదు. ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఉన్న వారికి మాత్రమే, అంటే ఎవరికైతే ఐపీ అడ్రస్ యూజర్స్ కి ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుందో ఆ ఐపీ అడ్రస్ ని ఐపీ ఫిల్టరింగ్ చేసి ఏదైతే అథెంటికేట్ ఐపీ ఉంటుందో ఆ ఐపీకే యాక్సెస్ అనేది ఈ ఐపీ ఫిల్టరింగ్ ద్వారా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే ఏ యూజర్స్ కి వాళ్ళకి తెలిసిన ఐపీలకు మాత్రమే ఈ కనెక్ట్ అవుతుంది, సిస్టమ్ కి తెలిసిన ఐపీస్ కి మాత్రమే కనెక్ట్ అవుతుంది. వేరే కొత్త ఐపీస్ ఉంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది కనెక్ట్ అవ్వదు. డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్. ఈ మనము ఇంకో ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, షిపోలెత్ అనే ఒక ఓపెన్ సోర్స్ మిడిల్ వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, విచ్ అలౌ సైట్స్ టు మేక్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ఆథరైజేషన్ decisions for individual and provide to access subscription based on electronic resources. మనకు ఒక మిడిల్ వేర్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, త్రూ డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్ ని కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఒక మిడిల్ వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మనము ఈ
మిడిల్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు దీన్ని. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మనం లైబ్రరీ, డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్ని లాగిన్ అవ్వచ్చు. ఇది ఒక సర్వీస్ ప్రొవైడర్ లాగా పనిచేస్తుంది. డిజిటల్ ప్రిజర్వేషన్. డిజిటల్ ప్రిజర్వేషన్ digital preservation means digital పరిరక్షణ. What is meant by digital preservation? Consists of a process aimed to ensuring the continued accessibility of digital material. Continue accessibility అంటే ఏంటమ్మా? డిజిటల్ ప్రిజర్వేషన్ అంటే మనకు కావాల్సిన డేటాని లైఫ్ లాంగ్ కంటిన్యూగా యాక్సెసిబిలిటీ చేసుకోవడం లైఫ్ లాంగ్. To do this involves finding way to represent the what was ordinarily presented to users by combination software and hardware tools acting on data. అంటే మనకి డిజిటల్ ప్రిజర్వేషన్ కి కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్స్ అండ్ హార్డ్వేర్ టూల్స్ అనేవి రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. Digital preservation is the management of the digital information over time. Digital preservation is a set of process and activities that ensure continued long-term access to the information from all kinds of records. Any kind of records ni mana lifelong access undela chudadame digital preservation. Both scientific and cultural heritage that exist in digital form. Digital preservation ante digital form lo unna data ni digital format lo unna data ni preservation పరిరక్షించడం. Digital preservation raises several challenges which are distinct compared to the problems of preservation traditional print material. Several websites have short lifespan and the dynamically charge over their access. Digital preservation అంటే డేటా పరిరక్షణ చేయడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. ఏం ఛాలెంజెస్ అంటే అవి మన చాలా వెబ్సైట్స్ అనేవి ఫ్రీగా సమాచారాన్ని ఉంచుకోవడం లేదు. వాటిని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి మనీ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది. As a result, many URLs suffer link failures. Software dependency is another serious challenges in digital preservation. సాఫ్ట్వేర్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ డిపెండెన్సీ మీన్స్ ఇప్పుడు మనకి ఒక వెర్షన్ వాడుతున్నట్లయితే ఒక 1 year తర్వాత వెర్షన్ సాఫ్ట్వేర్ వెర్షన్ అవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. దాని ద్వారా సాఫ్ట్వేర్ డిపెండెన్సీ అనేది జరుగుతుంది. వీటన్నిటి నుంచి మనకి డిజిటల్ ప్రిజర్వేషన్ డేటా అనేది పరిరక్షించుకోవాలి ఉంటుంది. ఎందుకంటే లాంగ్ టైమ్ యాక్సెస్ కోసం డేటాని కొన్ని టూల్స్ ద్వారా హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ ద్వారా పరిరక్షించుకోవచ్చు. Summary: in this unit, various topics relating to digital library software, process of digital library is process of digitization, DRM and access management issues, digital preservation challenges are discussed. Digital library software helps to capture, create and curate the digital content. There are several commercial and open source digital library softwares are available. In the features of some important open source digital library software such as a Greenstone, DSpace, ePrints are discussed. Digitization is the process of converting print documents into digital form. The process consists of scanning conversion into standard formats. OCR capturing for searching creation of metadata and making it available for retrieval.
The ease of access and copying in the digital formats have led to the development of digital rights management technologies to protect documents for unauthorized access. Unauthorized access అంటే authorized users యాక్సెస్ చేసుకునేలా ఈ డిజిటల్ రైట్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నాలజీస్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద authentications and authorization procedures. Digital preservation is the management of digital information over time. Digital preservation is a set of process. Digital preservation అనేది ఒక process and activities that ensure continued long-term access to information from all kinds of records in digital forms. Challenges posed to digital preservation are also discussed in this unit. యూనిట్ 11 కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా. మనం నెక్స్ట్ యూనిట్ 12 వెళ్దాం. Unit 12, Digital Libraries, Social, Legal, and Ethical Issues. Social means సామాజికం, లీగల్ అంటే న్యాయమైన, ఎథికల్ ఇష్యూస్ అంటే నైతిక సమస్యలు. Digital divide. Digital divide means digital vibhajana. The term digital divide is used to cover a broad range of social differences in access to and use of digital equipment and services. Most notably, personal computers and the ability to access the internet in terms of both physical connections and facility of use. Digital divide అంటే ఏంటమ్మా? డిజిటల్ విభజన. ఇప్పుడు మనకి డిజిటల్ అంటే కంప్యూటర్స్ ని ఎవరెవరు వాడుతున్నారు? పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ ని. సోషల్ డిఫరెన్స్ యాక్సెస్ టు యూజ్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఎవరైతే ఎడ్యుకేటెడ్ ఉన్నారో వారే ఎక్కువగా కంప్యూటర్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎవరైతే కంప్యూటర్ గురించి అవగాహన లేదో వారు కంప్యూటర్స్ని యూజ్ చేయడం లేదు. ఇంటర్నెట్ అండ్ ద ఎబిలిటీ టు యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్ ఎవరైతే యాక్సెస్ చేయగలరో వారే ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. Solutions to digital divide. Internet infrastructure development, empowering users, address to gender gap and internet access, increase affordability, improve the relevance of online content. ఈ డిజిటల్ డివైడ్ ని తగ్గించాలంటే మనకి యూజర్స్ కి ఎంపవరింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఇంటర్నెట్ అంటే అవగాహన కల్పించాల్సి ఉంటుంది. ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి వారికి చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఈ సమాచార సాంకేతిక ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే సమాచారం. జెండర్ గ్యాప్ అంటే మనకి మేల్ ఫీమేల్ మరియు ఎవరికైనా ఈ ఇంటర్నెట్ గురించి డిజిటల్ డివైడ్ అంటే ఎవరైతే ఇంటర్నెట్ ని వాడట్లేదో కంప్యూటర్స్ ని మొబైల్స్ ని వాడట్లేదో వాళ్ళకి ఈ వాళ్ళని ఎంపవరింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
IFLA. IFLA has become a manifesto for digital libraries, which states the following points to reduce the gap generated by the digital divide. ఈ డిజిటల్ విభజన ద్వారా ఏర్పడిన అంతరాన్ని తగ్గించేందుకు ఇఫ్లా అనేది మన డిజిటల్ గ్రంథాలయాలను ఉద్దేశించి ఒక మేనిఫెస్టోని తయారు చేశారు. సపోర్టింగ్ డిజిటైజేషన్, యాక్సెస్ టు అండ్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ కల్చరల్ అండ్ సైంటిఫిక్ హెరిటేజ్. డిజిటైజేషన్స్ కు మద్దతునివ్వటం మరియు కల్చరల్ అండ్ సైంటిఫిక్ హెరిటేజ్, వైజ్ఞానిక సాంస్కృతిక వారసత్వాలకు అందుబాటులో కల్పించడం. ప్రొవైడింగ్ యాక్సెస్ టు మేక్ దట్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్టెడ్ బై లైబ్రరీస్ అవైలబుల్ టు యూజర్స్ వైల్ రెస్పెక్టింగ్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్. మీన్స్ వాళ్ళకి లైబ్రరీలో డిజిటల్ లైబ్రరీలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ని, అంటే డిజిటల్ లైబ్రరీ ఉన్న వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. క్రియేటింగ్ ఇంటరాపరబుల్ డిజిటల్ లైబ్రరీ సిస్టమ్స్ టు ప్రమోట్ ఓపెన్ స్టాండర్డ్ అండ్ యాక్సెస్. మనకి డిజిటల్ లైబ్రరీని అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా డిజిటల్ గ్రంథాలయాలను అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలాగా చూడాలి. యాక్సెస్ అనేది అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలి. సపోర్టింగ్ ద pivotal role of libraries and information services in the promotion of common standards and best practices. లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ ని వాటి స్టాండర్డ్స్ ని గురించి యూజర్స్ కి తెలియజేయాలి. Creating awareness of the urgent need to permit access to digital material. Creating awareness, digital material గురించి అవేర్నెస్ అనేది యూజర్స్ కి ఇవ్వాలి. ఎవరైతే డిజిటల్ లైబ్రరీ అంటే అవగాహన లేదో ఆ యూజర్స్ కి అవేర్నెస్ అనేది ఇవ్వాలి. Linking digital libraries, high-speed research and development networks. డిజిటల్ గ్రంథాలయాలను రీసెర్చ్ నెట్వర్క్లకు మరియు డెవలప్మెంట్ నెట్వర్క్లకు జత చేయాలి. హై స్పీడ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ నెట్వర్క్. డిజిటల్ లైబ్రరీస్ ని రీసెర్చ్ సంబంధించిన మరియు డెవలప్మెంట్ సంబంధించిన నెట్వర్క్లకు యాడ్ చేయాలి. Taking advantage of the increasing convergence of communication media and institutional roles to disseminate digital content. డిజిటల్ లైబ్రరీస్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. దాంట్లో కమ్యూనికేషన్ మీడియా ద్వారా ఇన్స్టిట్యూషన్ రోల్స్ అండ్ యూజర్స్ కి డిజిటల్ లైబ్రరీ ద్వారా కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అనేది అందుబాటులో ఉంచాలి. డిజిటల్ లైబ్రరీ అండ్ కాపీ రైట్. Copyright is used to protect original creative works, published editions, sound recordings, films, and broadcast. Digital library may include copyrighted work and other works in public domain. కాపీరైట్ అంటే ఏందమ్మా, మనకి ఎవరైతే ఒరిజినల్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ ఓనర్ ఉన్నాడో ఆయనకు తెలియకుండా ఆ బుక్స్ ని కానీ సౌండ్స్ కానీ మూవీస్ ని కానీ మనం బ్రాడ్కాస్ట్ చేయకూడదు. ఒకవేళ చేయాల్సి వస్తే ఆ ఆథర్ యొక్క అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Digital library may include copyrighted works and other works in public domain. Digital library may also contain different copyrights. డిజిటల్ గ్రంథాలయాలు కూడా కాపీరైట్ గల రచనలను
కాపీరైట్ లేని రచనలను ప్రజలందరికీ మన యూజర్స్ కి అందుబాటులో ఉంచవచ్చు. Textual article or ebook is protected is literary works, photographs or artistic work, a music, DVD, CD, a musical works. మనకి ఏదైనా బుక్ని డిజిటైజేషన్ చేసే ముందు ఆ బుక్ ఆల్రెడీ అందుబాటులో ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. చూసుకున్న తర్వాత అది మనకి వెబ్సైట్లో కానీ ఎక్కడ డిజిటల్ రిపాజిటరీలో అవైలబిలిటీ లేనప్పుడు మాత్రమే ఆ బుక్ని మనం డిజిటైజ్ రూపంలో చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ డిజిటైజేషన్ చేయడానికి ఆ బుక్ ఆథర్ పర్మిషన్ తీసుకొని, కాపీరైట్ పర్మిషన్ తీసుకొని చేయాల్సి ఉంటుంది. కాపీరైట్, మన కాపీరైట్ ఏమేమి చేసుకోవచ్చు? ఇమేజెస్, టెక్స్ట్, ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీస్, మూవీస్, ఓనర్షిప్, పేటెంట్, క్రియేటివ్ మీడియా. కాపీరైట్ చేయడానికి మనకు కంపల్సరీ లైసెన్సింగ్ అనేది ఉండాలి. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్. మన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎవరికి ఇస్తామో మా ఎంప్లాయీస్కి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్. ఆల్రెడీ వారికి ఉన్న స్కిల్స్ ఈ డిజిటల్ లైబ్రరీస్ మీద సరిపోవట్లేదు. వారికి ఇంకా స్కిల్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. కొత్త కొత్త సాఫ్ట్వేర్స్ వస్తే స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే ఆల్రెడీ సాఫ్ట్వేర్ అనేది అప్డేట్ అవుతూ ఉంటే సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి ఎవ్రీ ఇయర్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి. వెర్షన్స్ అనేవి అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి. కొన్ని కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ అనేవి మార్కెట్లో వస్తూ ఉంటాయి. దానికోసం ఎంప్లాయీస్కి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ అనేది ఉండాలి. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ a process of identifying your skill gap and ensuring you develop these skills. Your skills determine your ability to execute plans and achieve your goals. Skill development and training is an integral part of an employee's life. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ లైఫ్. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది నీ ఎబిలిటీ, నీ సామర్థ్యాన్ని ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ద్వారా the users and librarian of a digital library requires 3 sets of నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్. యూజర్స్ కి మరియు లైబ్రరీయన్ కి ఈ 3 రకాల స్కిల్స్ అనేవి తప్పకుండా ఉండాలి. డిజిటల్ లైబ్రరీ యూజర్స్ అండ్ డిజిటల్ లైబ్రరీయన్ అండ్ స్టాఫ్ కి. కాన్సెప్చువల్ లాంగ్వేజ్ అనేది దానిపైన అవగాహన ఉండాలి. సిమాంటిక్ అండ్ సిస్టమాటిక్ నాలెడ్జ్ అండ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్, సాంకేతిక నైపుణ్యాలు, టెక్నికల్ స్కిల్స్ అనేవి యూజర్స్ కి ఉండాలి. కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ మీన్స్ యూజర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద డిజిటల్ లైబ్రరీ. The conceptual knowledge of a search process is used for translating the information need into plan for the executing the search. కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ అంటే మనకి డిజిటల్ లైబ్రరీలో కాన్సెప్ట్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి కదా, ఆ కాన్సెప్ట్ ఏ కాన్సెప్ట్ దేనికి ఏ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన అది ఎలా సెర్చ్ చేయాలో దట్ నాలెడ్జ్ అనేది యూజర్కి లైబ్రరీకి ఉండాలి. సిమాంటిక్ ఆర్ సిస్టమేటిక్ నాలెడ్జ్ ఈస్ కన్సర్న్డ్ విత్ ద ఇండివిజువల్ సిస్టమ్ ఆర్ డేటాబేస్ ఆర్ అప్లికేషన్. Semantic deals with the meaning. It is the knowledge of the operations and techniques involved in the executing search. Semantic and systematic knowledge ante manaki synthetic knowledge ante manaki kavalsina database ni, systems ni, applications ni search cheyadaniki, operate cheyadaniki kavalsina knowledge. Semantic knowledge. Technical skills are the basic computer skills which is a prerequisite for developing conceptual, syntactic and semantic knowledge within the context of a digital library. These skills include knowing how to use devices, being familiar with digital conversations such as a screen display, printing, etc. Different application systems require different technical skills. Technical skills అంటే మనకి ఒక లైబ్రరీలో
స్కానర్ మిషన్ కానీ, కంప్యూటర్ కానీ, ప్రింటర్ కానీ, ఇంకా చాలా డివైజెస్ ఎలా యూజ్ చేయాలో టెక్నికల్ స్కిల్స్ అనేవి యూజర్కి మరియు లైబ్రరీలో ఉన్న స్టాఫ్కి తెలిసి ఉండాలి. నెక్స్ట్, ప్రైవసీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్. Need to respect the desires of library users to keep information private. Example, asking for an email address is understandable if the user is signing up an information alert service. Privacy అంటే ఏందమ్మా, యూజర్ యొక్క ప్రైవసీ, యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రైవసీగా ఉంచాల్సి ఉంటుంది. అంటే వారి పేరు కానీ, వారి నేమ్, వారి ఏజ్, వారి ఫోన్ నంబరు, వారి ఈమెయిల్ ఐడి ఏదైనా లైబ్రరీలో అందుబాటులో ఉన్నట్లయితే యూజర్స్ ప్రైవసీ అనేది ఉండాలి. Data security means protecting the data from corruption and misappropriation. డాటాకి సెక్యూరిటీ ఉండాలి. అంటే మనకి డిజిటల్ లైబ్రరీలో ఉన్న డాటాకి ఎవరు డిలీట్ చేయకుండా మరియు ఆ డాటాని ఎవరు షేర్ అంటే వేరే చోటికి పంపించుకోకుండా, ఆ డాటాని పెన్ డ్రైవ్లో, మెమరీలో, సిడీలో కాపీ చేసుకోకుండా డాటాకి సెక్యూరిటీ అనేది ఇవ్వాలి. ప్రతి డేటాకి ఫైల్కి మనము పాస్వర్డ్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ ద యూజర్ అబౌట్ లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ కాపీరైట్ లాస్ ఆర్ పర్టైనింగ్ టు ప్రైవసీ అండ్ డేటా ప్రొటెక్షన్. ప్రతి యూజర్కి కాపీరైట్ లాస్ గురించి చెప్పాల్సి ఉంటుంది. కాపీరైట్ లాస్ అంటే యూజర్ మన డాటాని కాపీ చేసుకొని బయట వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా, వేరే దగ్గరికి తీసుకెళ్లకుండా డాటా అనేది ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి డిజిటల్ లైబ్రరీలో. Data security means protecting the data from corruption and misappropriation. Using the data encryption devices and security software packages and putting in place of procedures and processes to ensure the data collected is important for the data security. మనకి డేటా సెక్యూరిటీగా ఉంచుకోవడానికి చాలా సాఫ్ట్వేర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. డాటాని ఎన్క్రిప్షన్ చేసుకోవాలి. డాటా ఎన్క్రిప్షన్ చేసుకోవడం వల్ల మనం డాటాని సెక్యూరిటీగా ఉంచుకోవచ్చు. It is the duty of the library staff to put the privacy policy, organize orientation, warning and access statements at the institutional levels to minimize data neglect. అంటే మనకి లైబ్రరీ స్టాఫ్ అనేవారు ఈ డాటా అనేది బయటికి వెళ్ళకుండా మరియు డాటా అనేది వారు డిలీట్ చేయకుండా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. యూజర్స్ డాటాని దుర్వినియోగపరచకుండా, డాటాని డిలీట్ చేయకుండా చూసుకోవాలి. డేటా ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటమ్మా? డేటా ప్రొడక్షన్ ఇస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ కలెక్షన్ అండ్ డిసెమినేషన్ ఆఫ్ డేటా టెక్నాలజీ, ద పబ్లిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ ప్రైవసీ అండ్ డేటా ఎన్క్రిప్షన్ డివైజెస్. డేటా ఎన్క్రిప్షన్ డివైజెస్ ద్వారా మన డేటాని ప్రొటెక్ట్ చేయడం. డేటా సెక్యూరిటీ safeguarding of electronic information owned by the organizations by using security software packages and encryption devices. Data security చేసుకుంటాం మనం. యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్ కానీ, మన డివైజెస్ అంటే ఫైర్ వాల్ డివైజెస్ కానీ, వీటి ద్వారా మనకి డాటాని డిజిటల్ లైబ్రరీలో మనం సేవ్ చేసుకొని ప్రొటెక్ట్ అండ్ సెక్యూర్ చేసుకోవచ్చు. Summary. In this unit, we discussed the role of digital library and bridging the digital divide. Digital library may include copyrighted works and other works in public domain. In other, prevent the issues emanating from copyright. It is the important give the rights management policy. Copyright గురించి నేర్చుకున్నాము మనం. కాపీరైట్ ఏంటి, ఆథర్కి పర్మిషన్ లేకుండా
ఆ డేటాని కానీ ఆ బుక్ని కానీ యూజ్ చేయొద్దు. It is also important to include copyright information in the digital collection, since many works are presently created under public domain under open licensing such as Creative Commons. లైసెన్సింగ్ గురించి నేర్చుకున్నాము. ఒక బుక్ని కానీ ఏదైనా మెటీరియల్ కానీ మనం తీసుకోవాలంటే బుక్ ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకొని లైసెన్సింగ్ తీసుకొని మన మెటీరియల్ని చదువుకోవచ్చు. డిజిటల్ లైబ్రరీస్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ అప్డేటింగ్. 3 types ఆఫ్ స్కిల్స్ రిక్వైర్డ్. ఏమేమి స్కిల్స్ రిక్వైర్డ్ డిజిటల్ లైబ్రరీస్ని మెయింటైన్ చేయడానికి, అప్డేట్ చేయడానికి మనం నేర్చుకున్నాము? కాన్సెప్చువల్ అండ్ సిమాంటిక్ స్కిల్స్ అండ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్. ప్రైవసీ అండ్ సెక్యూరిటీ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ డిజిటల్ లైబ్రరీస్. ప్రైవసీ అంటే ఏంది, సెక్యూరిటీ అంటే ఏంది. It is always a good practice to make a clear-cut privacy policy and statements. Create awareness in the users about the legal aspects of copyrights, laws, patenting, and privacy and data protection. And digital libraryలో కాపీరైట్ లాస్ గురించి యూజర్స్కి చెప్పాల్సి ఉంటుంది, డేటాని ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. ఇది మన యూనిట్ 11 and 12. We have to see మన క్వశ్చన్ పేపర్ ఇలా ఉంటుందమ్మా. మీ బుక్లో ఉంటుంది, లాస్ట్ పేజ్లో బుక్లో ఉంటుంది. 3 hours క్వశ్చన్ పేపర్. Question paper, 100 marks question paper. Information technology basic subject, marks 100 marks. Time 3 hours. Section A వచ్చేసి ఆన్సర్ any 5 following questions. మనకి ఇందులో 10 questions ఇస్తారమ్మా. 10 questions ఇస్తే మనకి 5 questions మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. బైనరీ కోడ్, ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్. ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ మనం నేర్చుకున్నాము. ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్. స్టాండ్ ఎలోన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే స్టాండ్ ఎలోన్ అంటే సింగిల్ యూజర్ సాఫ్ట్వేర్, స్టాండ్ ఎలోన్. మెయిలింగ్ లిస్ట్ అంటే మనం ఒకేసారి గ్రూప్గా పంపించచ్చు మెయిల్స్. జియూఐ బ్రౌజర్స్, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ బ్రౌజర్స్. బైనరీ కోడ్ అంటే 0s and 1s. బైనరీ కోడ్ అంటే మనం స్టార్టింగ్లో నేర్చుకున్నాం, ఫస్ట్ యూనిట్లో. ఇన్ఫ్లిబ్నెట్ గురించి నేర్చుకున్నాం మనం. గాంధీ గుజరాత్లో ఉంది, గాంధీనగర్లో ఉంది. ఐఐటి వాళ్ళు ఇన్ఫ్లిబ్నెట్ గురించి రాయొచ్చు. వర్చువల్ లైబ్రరీస్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. వర్చువల్ లైబ్రరీస్ అంటే మనం నిన్న నేర్చుకున్నాం గూగుల్ బుక్స్ అనేది వర్చువల్ లైబ్రరీ. గ్రీన్ స్టోన్ ఏంటమ్మా, ఇది ఎప్పుడే నేర్చుకున్నాం. గ్రీన్ స్టోన్ గురించి ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్, ఫ్రీ లైబ్రరీ, డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్. Explain the different greenstone generation of computers. Explain the different generation of computers. Discuss the silent features of each generation. రాయొచ్చు, మనం నేర్చుకున్నాం. 5 generations ఉంటాయి కంప్యూటర్స్లో. జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ రాయొచ్చు. Explain the components of computers with help diagram. ఈ సెక్షన్ బిలో మనకు ఈచ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి 12 మార్క్స్ ఉంటుందమ్మా. 5 questions రాయాల్సి ఉంటుంది మీరు. మరి 1 or 2లో ఏదైనా క్వశ్చన్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ డైలీ లైఫ్. మన డైలీ లైఫ్లో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎలా వాడుతున్నాము? లైక్ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్, బ్యాంకింగ్, వాట్సాప్, ఇంటర్నెట్, మనకి అమెజాన్ ప్రైమ్, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, ఇవన్నీ మనకి డైలీ లైఫ్లో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎలా వాడుతున్నాం? వాట్ ఈస్ ద వెబ్ బ్రౌజర్? డిస్క్రైబ్ ద రోల్ ఆఫ్ ద వెబ్ బ్రౌజర్ యాక్సెసింగ్ ఇంటర్నెట్. మనం వెబ్ బ్రౌజర్స్ గురించి నేర్చుకున్నాము. వెబ్ బ్రౌజర్స్ అంటే గూగుల్ క్రోమ్, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, మొజిల్లా ఫైర్ఫాక్స్, ఇవన్నీ వెబ్ బ్రౌజర్స్. మీకు మొబైల్లోకి ఉంటాయి బ్రౌజర్. ఈ బ్రౌజర్లో మనకి వాటి రూల్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇంటర్నెట్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాయి? వాట్ ఈస్ ద వెబ్ 2.0? ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వెబ్ 1.0.
వెబ్ 2.0 గురించి నేర్చుకున్నాము. ఇది ఒక ఇంటర్నెట్ యూజర్ జనరేటెడ్ కంటెంట్ యూజబిలిటీ ఎండ్ యూజర్ కంపేర్డ్ టు ఎల్డిఆర్. ఇంతకుముందు వెబ్ 1.1 వెబ్ 1.0 ఉండేది. తర్వాత మనకి 21st సెంచరీలో వెబ్ 2.0 వచ్చింది. డిస్కస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్స్ ఇన్ లైబ్రరీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్స్. లైబ్రరీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్స్ లో మన కంప్యూటర్స్ ని ఎలా వాడతాం. డిఫైన్ ద టర్మ్ ఆఫ్ డిజిటల్ లైబ్రరీ. డిజిటల్ లైబ్రరీ గురించి రాయొచ్చు. మన ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫీచర్స్ అడ్వాంటేజెస్. డిజిటల్ లైబ్రరీ అడ్వాంటేజెస్ మనం నిన్న నేర్చుకున్నాము. నిన్న డిజిటల్ లైబ్రరీస్ అంటే ఏముంటాయి అడ్వాంటేజెస్ అంటే మనకి ఈ బుక్స్, ఎలక్ట్రానిక్ బుక్స్ కానీ సిడి డిజిటల్ రూపంలో డేటాని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు, ఆ బుక్స్ ని చదవచ్చు. డిజిటల్ లైబ్రరీలో బుక్స్ ని మనకు కొన్ని లక్షల బుక్స్ ని మనము డిజిటల్ లైబ్రరీలో సేవ్ చేసుకోవచ్చు డేటాని. డిజిటైజేషన్ ప్రాసెస్ ఈ రోజు నేర్చుకున్నాం. స్టెప్స్ డిజిటైజేషన్ ప్రాసెస్: ఐడెంటిఫికేషన్, ఓసిఆర్ అండ్ రిట్రీవింగ్, స్టోరింగ్. లిస్ట్ అవుట్ ద వేరియస్ డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద 2 ఓపెన్ సోర్స్ డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్. ఈ రోజు నేర్చుకున్నాం మనం డిజిటల్ లైబ్రరీ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్స్: గ్రీన్ స్టోన్, డి స్పేస్, ఈ ప్రింట్స్. ఈ రెండిట్లో మీరు నోట్లో ఏదైనా ఒకటి మీరు రాయవచ్చు డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్ గురించి. అవి ఎలా పనిచేస్తాయి, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేస్తాయి, ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ లో చూడవచ్చు, రాయాలి. సెక్షన్ సిలో 20 మార్క్స్ ఉంటాయమ్మా. సెక్షన్ సిలో 10 మార్క్స్ వచ్చేసి మీకు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. యాక్సెసింగ్ డిజిటల్ మీడియా ఫైల్స్ అండ్ పోర్టబుల్ డివైస్ లైక్ ఐపాడ్, స్మార్ట్ ఫోన్స్ నోన్ యాజ్. మనకు డిజిటల్ మీడియా ఫైల్స్ ని, పోర్టబుల్ డివైసెస్ ని ఏమంటారు? బ్రాడ్కాస్టింగ్, టెలికాస్టింగ్, టెలికాన్ఫరెన్స్, బ్రాడ్కాస్టింగ్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఓపెన్ సోర్స్ డిజిటల్ సాఫ్ట్వేర్? ఈ మూడిట్లో మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఏది ఓపెన్ సోర్స్ డిజిటల్ సాఫ్ట్వేర్ కాదు, ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్. పీడిఎఫ్ అంటే మీరు నిన్న తెలుసుకున్నాం. పీడిఎఫ్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డిజిటల్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్, డిజిటల్ ప్రెజెంటేషన్ ఫార్మాట్, డిజిటల్ ఇమేజ్ ఫార్మాట్, స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్. ఎన్డిఎల్ గురించి రాయొచ్చు. ఎన్డిఎల్ ఎవరు డెవలప్ చేశారు? ఐఐటి ఖరగ్పూర్, ఐఐటి కోల్కతా, ఐఐటి కాన్పూర్ రాయొచ్చు. హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇన్క్లూడ్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? గాంధీనగర్, అలహాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై. ద మైక్రోచిప్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ is called volatile memory? Which is the no RDF format? MPEG, MP3, WAV, JPEG. Which of the communication tool? Information technology. Hypertext is coined by ఎవరు చేశారు? హైపర్టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ని టెడ్ నెల్సన్ ఆర్ ఈ 4 ఆథర్స్ లో ఎవరు కనుగొన్నారు, డెవలప్ చేశారు హైపర్టెక్స్ట్? జేపీజీ స్టాండ్ ఫర్ నేర్చుకున్నారు నిన్న. జేపీజీ మీకు చెప్పాను. జేపీజీ జాయింట్ పిక్చర్స్ ఎక్సెల్ గ్రూప్. స్లోగన్ ఆఫ్ వికీపీడియా స్లోగన్: ఫైర్ వాల్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ. WAP స్టాండ్ ఫర్ wireless access protocol. The URL uniform resource locator stand for. We will match the following: first generation computers ఏం వాడారు, సెకండ్ జనరేషన్, థర్డ్ జనరేషన్, ఫోర్త్ జనరేషన్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ మొబైల్ ఫోన్. మొబైల్ ఫోన్ కి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏముంటుంది? ఆండ్రాయిడ్ ఉంటుంది. ఓకే, టైం 2:15 అవుతుంది. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, నేను వాళ్ళని అన్మ్యూట్ చేస్తాను. ఎవరైతే ఫస్ట్ మనకి యూనిట్ 1 నుంచి 6 వరకు మనకి ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ అయ్యాము. ఎవరైతే వినలేదో వాళ్ళకి చెప్తున్నాను. యూనిట్ 1 వచ్చేసి మనకి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఉంది. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కాంపోనెంట్స్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అప్లికేషన్స్. ఇంటర్నెట్ ల్యాబ్ వచ్చేసి ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్, ఇంటర్నెట్ బేసిక్స్, బ్రౌజింగ్ అండ్ సర్చింగ్ ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్. యూనిట్ 1 లో మనం ఏం నేర్చుకున్నామో, మనకు డిస్టింగ్విష్ డేటా అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డీల్స్ విత్ ద రోల్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ 5 జనరేషన్ కంప్యూటర్స్. మనం 5 జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ని ఫస్ట్ యూనిట్ లో నేర్చుకున్నాం. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అదే వస్తుంది కంపల్సరీ. 5 జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్.
యూనిట్ 2 లో ఏం నేర్చుకున్నాం? ఫోకసెస్ ఆన్ ద హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్. హార్డ్వేర్ అంటే ఏంది, సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంది నేర్చుకున్నాం. హార్డ్వేర్ refers to the physical parts of computer, while software refers to a set of instructions also called program. Unit 3, an overview of the areas of information technology applications, including office automation, government, education, legal sector, geographical information system. యూనిట్ 4 వచ్చేసి మనకి డీల్స్ విత్ ఇంటర్నెట్ బేసిక్స్. ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంది నేర్చుకున్నాము. దిస్ యూనిట్ ఇంట్రడ్యూసెస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్. వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అంటే ఏంది, www అంటే ఏంది, ఇంటర్నెట్, బర్త్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్, ఇంటర్నెట్ ఎక్కడ జన్మించింది, ఇంటర్నెట్ టూల్స్ అండ్ సర్వీసెస్ నేర్చుకున్నాము. యూజింగ్ ద ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ అండ్ మొబైల్ ఫోన్స్. మొబైల్ ఫోన్స్ లో ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ ఎలా ఉంటాయో నేర్చుకున్నాం. యూనిట్ 5 introduces the students how to browse content on the internet. Various concepts such as a uniform resource locator, domain names ante endi, web browsers ante endi, internet explorer, mozilla, google chrome, search engines అనేవి యూనిట్ 5 లో నేర్చుకున్నాం. యూనిట్ 6 the various of applications areas of internet such as internet business, education, entertainment, etc. Specific applications of library and information centers are detailed. Web 2.0 tools and their applications, cybercrime also discussed in this unit 6. Sunil Kumar. Nagaraj. హలో సార్. చెప్పండి అమ్మా. సార్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి సార్? ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయమ్మా జూన్లో. మేలో ఎగ్జామ్ ఫీజు వస్తుంది, జూన్లో ఉంటాయి. ప్రాక్టికల్స్ ఎగ్జామ్స్ ఎలా సార్? ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయమ్మా, మీకు వెబ్సైట్లో పెడతారు. ఆల్రెడీ మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. వెబ్సైట్ కూడా ఫాలో అవుతుందండి. మన బిఏఓయు ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ అనేది ఫాలో అవుతుందండి రెగ్యులర్గా. సార్ ప్రాక్టికల్స్ కూడా ఆన్లైన్ క్లాస్ ఉంటాయా సార్? ప్రాక్టికల్స్ ఆఫ్లైన్ ఉంటాయమ్మా, ఒక్కరోజు ఉంటుంది, 1 డే. అవునా సార్? ఓకే ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే ప్రవల్లిక. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. చెప్పండి అమ్మా. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. ఇది లాస్ట్ క్లాస్ అవుతుందా మీది? అంటే బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ మీరు ఆన్లైన్ అలా క్లాస్ ఏదైనా ప్రొవైడ్ చేస్తారా సార్? చేద్దామమ్మా. మీరు వాట్సాప్ లో ఒకసారి రిక్వెస్ట్ పెట్టండి, అందరికి ఓకే అంటే ఒకరోజు పెడదాం. ఓకే ఓకే. వాట్సాప్ లో ఉన్నారు కదా, మీరు ఒకరోజు చూద్దామమ్మా అవైలబిలిటీ బట్టి. అంటే ఇప్పటి వరకు గో త్రూ అవ్వలేదు, బుక్స్ త్రూ వింటున్నాము. బట్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ ఏదన్నా కొంచెం డౌట్ ఉంటే ఒక క్లాస్ లాగా వాట్సాప్ లో పింక్ చేయండి, డిస్కస్ చేద్దాం. సార్ ఈ పీపీటీస్ అన్ని కూడా చాలా బాగుంది సార్, కంటెంట్ మీరు పెడతారా వాట్సాప్? ఓకే ఓకే నేను షేర్ చేస్తాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇది ప్రెజెంటేషన్ PDF ఫామ్ లో సెండ్ చేస్తారా సార్? చేస్తాను సార్. ఇంకా ఇది ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ 12 మార్క్స్ వి ఎన్ని పేజెస్ రాయమంటారు సార్ ఆన్సర్? మీకు 24 పేపర్స్ ఉంటుందమ్మా బుక్లెట్ అనేది, అడిషనల్స్ ఇవ్వరు. 24 పేపర్స్ లో మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. 60 మార్క్స్ అయితే 16 పేపర్స్ ఉంటాయి, 100 మార్క్స్ అయితే 24 పేపర్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు చూడండి, మనకి అంటే ఆబ్జెక్టివ్ కూడా స్క్రిప్ట్ లోనే రాయాలా సార్? ఆబ్జెక్ట్ కూడా అందులోనే రాయాల్సి ఉంటుంది. మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ ఇంటికి తీసుకెళ్తారు కాబట్టి అది అక్కడే రాయాల్సి ఉంటుంది, బుక్లెట్ లోనే మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఏం లేదు సార్, ఇట్లా 4 మార్క్స్ కి ఒక పేజా, లేకపోతే ఇప్పుడు 12 మార్క్స్ కి ఎన్ని పేజెస్ అలా ఏమన్నా ఉంటుందా సార్? అది మీ ఆన్సర్ రాసే విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది. మీరు 2 పేజెస్ రాస్తారా, 1 పేజ్ రాస్తారా? అంటే ఎగ్జామినర్ ఎంత కన్సిడర్ చేస్తారు సార్? ఎగ్జామినర్ మీ పేజెస్ ని కన్సిడర్ చేయరన్నా, మీరు రాసిన మ్యాటర్ ని కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. శ్రావణి.
గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పండి. సార్ ఈ ప్రాక్టికల్ మాన్యువల్ అని 6 సబ్జెక్ట్స్ కాకుండా ఇంకొక బుక్ ఉంది, దానికి ఇంకేం క్లాసెస్ లేవు, మరి దానికి సపరేట్ గా క్లాస్ తీసుకుంటారా? ఆ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటది? వీటితో పాటే ఉంటుందా? దానికి ఏ పేపర్ అమ్మా? సార్ అది ప్రాక్టికల్ మాన్యువల్ అని ఉంది. 60 మార్క్స్ పేపర్. అది యూనివర్సిటీలో ఒకరోజు క్లాస్ ఉంటుంది, ఒకరోజు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. మీరు రావాల్సి ఉంటుంది క్లాస్ ఉండడానికి. సార్ మాకు వరంగల్ వాళ్ళకి అక్కడ స్టడీ సెంటర్ లో ఉంటుందా? వరంగల్ వాళ్ళకి అక్కడ ఉంటుంది, వరంగల్ స్టడీ సెంటర్ లో ఉంటుంది. ఒకసారి మీ స్టడీ సెంటర్ కాల్ చేయండి, వాళ్ళు చెప్తారని. వరంగల్ స్టడీ సెంటర్ కి ఒకసారి కాల్ చేయండి, వాళ్ళు చెప్తారు. ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఉంటాయా, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉంటాయా, వాళ్ళు అవైలబిలిటీ బట్టి వాళ్ళు చెప్తారు, ఫ్యాకల్టీ అవైలబిలిటీ బట్టి. ఈ ప్రాక్టికల్ క్లాస్ అన్నిటితో పాటే ఉంటుందా సార్? ఆ 6 సబ్జెక్ట్స్ తో పాటు 1 వీక్ బిఫోర్ ఉండొచ్చు. ఎగ్జామ్స్ కి 1 వీక్ 10 డేస్ బిఫోర్ ఉంటుంది. అదొకటి 60 మార్క్స్ పేపర్ మీకు ఎగ్జామ్ తర్వాత ఉంటుంది, ఎగ్జామ్ కి ముందు ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ కి ముందే ఉండొచ్చు. ఓకే సార్. మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ కి ముందే ఉంటుంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. పూర్తి రెడ్డి సార్, బేసిక్ కంప్యూటర్ స్కిల్స్ ప్రాక్టికల్స్ లో ఏముంటుంది సార్ మాకు? సార్ అక్కడ మీకు ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఉంటుందమ్మా, ఎంఎస్ వర్డ్, ఎంఎస్ ఎక్సెల్, పవర్ పాయింట్ 3 ఉంటాయి. మీకు సిలబస్ ఉంటుంది చూడండి ఆ బుక్ లో. ఆ సిలబస్ ప్రకారమే మీకు ఎంఎస్ యాక్సెస్ నేర్పిస్తారు. డేటాబేస్ అనేది సెకండ్ సెమ్ అనుకుంటా. ఎంఎస్ యాక్సెస్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో మీకు ఇంటర్నెట్ గురించి, ఎంఎస్ వర్డ్, ఎంఎస్ ఎక్సెల్, ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్, అంటే మీరు ఒక లెటర్ ఎలా రాయాలి, మెయిల్ మర్జ్ ఎలా చేయాలి, ఇవన్నీ మనకి ఫస్ట్ సెమ్ లో మీకు క్లాసెస్ ఉంటాయి. అదే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మీకు. మీరు చెప్పిన టాపిక్స్ పైన ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. 60 మార్క్స్ పేపర్. బ్యాచెస్ వైజ్ ఉంటుంది. ప్రాక్టికల్స్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా జరుగుతాయి సార్? అది మీకు చెప్తారమ్మా, మీకు వాట్సాప్ లో పెడతారు, లేకుంటే వెబ్సైట్ లో పెడతారు. అది ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ అనేది చెప్తారమ్మా. ల్యాబ్ అవైలబిలిటీ బట్టి, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ అవైలబిలిటీ బట్టి చెప్తారు. టైం టేబుల్ ఇస్తారు, టైం టేబుల్ ఇస్తారు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. శ్రీజ సార్, చెప్పండి. ఈ సబ్జెక్ట్ మొత్తం థియరీ కదా సార్? yes, థియరీ 100 మార్క్స్. ఓకే, అదే ఒకసారి అడుగుదాము. థ్యాంక్ యూ. థియరీ పేపర్. ఓకే అమ్మా, మనకి 4 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి, టోటల్ 12 యూనిట్స్. మనకి పేపర్ ఈజీగా ఉంటుంది, అందరూ మంచి స్కోర్ చేయవచ్చు ఈ పేపర్లో. 100 మార్క్స్కి మంచిగా రాయండి, మంచి స్కోర్ చేయవచ్చు. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి, లేకపోతే ఇప్పుడే వైండ్ అప్ ద స్టేషన్. యాడ్ దిస్ నెంబర్ వాట్సాప్ గ్రూప్ సార్. వరంగల్ వాళ్ళకి లింక్ పెట్టండి సార్. నేను ఒక నంబర్ ఇస్తాను, ఆ నంబర్కి హాయ్ పెట్టండి అమ్మా, సార్ మిమ్మల్ని యాడ్ చేస్తాడు. సార్ నన్ను వాట్సాప్ గ్రూప్లో యాడ్ చేయని చెప్పండి. మీ ఇయర్ చెప్పండి, ఏ ఇయర్ మీరు చదివేది. సార్కి మెసేజ్ చేయండి, వాట్సాప్లో కాల్ చేయొద్దు, మెసేజ్ చేయండి, సార్ గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తారు. ఆ నంబర్కి హాయ్ పెట్టండి, సార్ గ్రూప్లో యాడ్ చేయమని చెప్పండి, యాడ్ చేస్తారు. మీ ఇయర్, అడ్మిషన్ నెంబర్ పెట్టండి. శ్రీను చెప్పండి అమ్మా. శ్రీను సార్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, చెప్పండి సార్. యాక్చువల్గా ఇది ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి కదా సార్, ఇది మన ఓన్లీ ఏంటమ్మా? రిమైనింగ్ సబ్జెక్టు 60 మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా, రిమైనింగ్ 40 మార్క్స్ ఎట్లా సార్?
అది ఓన్లీ 60 60 మార్క్స్ మార్క్స్. పేపరే. మీరు పాస్ మార్కులు వచ్చేసి 24, 60 ఇందులో మార్క్స్ కి రాయాలి. ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి 60 మార్క్స్ ఉంటుంది. టోటల్ 7 సబ్జెక్ట్ లో ప్రాక్టికల్స్ ఎన్ని సార్? 3నా? ప్రాక్టికల్ మనకి 2. ఒకటి లైబ్రరీ క్యాట్లాగా క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది కదా. లైబ్రరీ క్యాట్లాగా క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది కదా మీకు. సార్ ప్రాక్టికల్ సపరేట్ గా ఏమన్నా క్లాసెస్ ఉంటాయా, లేదంటే డైరెక్ట్ రికార్డ్ రాయాలా, అసైన్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా సార్? బిఎల్ఐసికి అసైన్మెంట్స్ ఏమి ఉండవమ్మా మీకు. అసైన్మెంట్స్ ఏం లేవు. సెకండ్ సెమిస్టర్ లో ఒక అసైన్మెంట్ ఉంటుంది, అది సెకండ్ సెమిస్టర్ లో చెప్తాము. మీకు ప్రాక్టికల్ వచ్చేసి కంప్యూటర్ ప్రాక్టికల్ ఒకటి ఉంటుంది 16 మార్క్స్. ఓకే. అది మీరు యూనివర్సిటీకి ఒక రోజు రావాల్సి ఉంటుంది, లేకుంటే అది టైం టేబుల్ మీకు వెబ్సైట్ లో పెడతారు, లేకుంటే వాట్సాప్ లో షేర్ చేస్తాను. అప్పుడు చూసుకొని మీకు ఏ రోజు మీ డేట్ ఉంటే ఆ రోజు రావాల్సి ఉంటుంది. మీ బ్యాచెస్ వైజ్ ఉంటాయి, బ్యాచెస్ వైజ్ రావాల్సి ఉంటుంది. సార్ ఎగ్జామ్స్ మాకు యాక్చువల్గా ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉన్నాము, పీజీ సెంటర్ నుంచి జూబ్లీ హిల్స్ చేంజ్ చేసినారు. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ఉంటే మాకు ఎక్కడ ఉంటాయి సార్? మీకు హాల్ టికెట్ వస్తుంది ఎగ్జామ్ సెంటర్ సార్. హాల్ టికెట్ వస్తుంది ఎగ్జామ్ సెంటర్. హాల్ టికెట్ లో ఉంటుంది. యూనివర్సిటీలోనే ఉంటుందా లేదా సపరేట్ బయట ఉంటుందా సార్? అక్కడ మనకి అవైలబిలిటీ బట్టి యూనివర్సిటీ మనకి ఆ టైమింగ్స్, వాళ్ళకి వేరే ఎగ్జామ్స్, మీ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు వేరే ఎగ్జామ్స్ ఉంటే మనకి బిల్డింగ్ అనేది కాలేజ్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ సెంటర్ అనేది చెప్పలేము, ఉండొచ్చు మీకు పీజీ కాలేజ్లో ఉండొచ్చు, నిజాం కాలేజ్లో ఉండొచ్చు, ఎనీ కాలేజ్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఎగ్జామ్. థ్యాంక్ యూ సార్. శ్రావణి చెప్పండి అమ్మా. శ్రావణి నాకు కదమ్మా వాట్సాప్ గ్రూప్, ఈ నంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ఎవరైనా అడ్మిన్ ఉంటే అబ్బాయిని యాడ్ చేయండి అమ్మా గ్రూప్ లో. ఎవరో డీటెయిల్స్ పెట్టారు, ఆయన యాడ్ చేయండి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో. సార్ చెప్పండి అమ్మా. మాకు వరంగల్ సెంటర్ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ సెంటర్ వరంగల్ సైడ్ ఇస్తారా, ఇక్కడ హైదరాబాద్ మెయిన్ సెంటర్ లో ఇస్తారా? మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ కి, ఇప్పుడు సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ కి. సార్ మీది మ్యూట్ లో ఉంది. చెప్పండి అమ్మా. వరంగల్ ఉంటాయమ్మా మీకు ఎగ్జామ్స్. వరంగల్ వాళ్ళకి వరంగల్, హైదరాబాద్ వాళ్ళకి హైదరాబాద్, విజయవాడ వాళ్ళకి విజయవాడ, విశాఖపట్నం వాళ్ళకి విశాఖపట్నంలో ఉంటాయి, తిరుపతి వాళ్ళకి తిరుపతిలో ఉంటాయి. సార్ ఈ PPTs తో పాటు మాకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ పెడతారా వాట్సాప్ లో? పెడతాం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకేనమ్మా. మీకు 2:30కి వేరే క్లాస్ ఉంది, ఆ లింక్ లో జాయిన్ అవ్వండి అమ్మా. 2:30కి వేరే క్లాస్ ఉంది. ఓకే అమ్మా, బాయ్. బాయ్ సార్, థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్.